நான் இன்ட்ரோவேட், நான் என்ன சைடு ஹசல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். ஓகே, நிறைய இன்ட்ரோவேட்ஸ் என்ன அவங்களுக்கு காமனாக எக்ஸ்கியூஸ் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, நான் வந்துட்டு இன்ட்ரோவேட், என்னால் ஒழுங்காக மற்றவங்ககிட்ட பேச முடியாது, எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப புவர், என்னால் பீப்புள் கிட்ட ஒழுங்காக டீல் பண்ண முடியாது. ஓகே, இந்த மாதிரி காமனாக எக்ஸ்கியூஸ் கொடுப்பாங்க. ஓகே, பட் யூ நோ சம்திங், ஐ எம் அ சூப்பர் டூப்பர் இன்ட்ரோவேட் மை செல்ஃப். மெனி பீப்புள் டு நாட் நோ அபவுட் திஸ். ஓகே, நான் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்ட்ரகிள் டு டாக் வித் பீப்புள். நிறைய மீட்டிங்ஸில் நான் போயிருக்கேன். மீட்டிங்ஸில் பெரிய பெரிய இவங்கெல்லாம் சிஇஓ சிஎஃப்ஓஸில் உட்காந்துருப்பாங்க. நிறைய மீட்டிங்ஸில் நான் பேசாமே வந்திருக்கேன். ஐ ஹாவ் அன் ஐடியா இன் மை மைண்ட், பட் ஆனால் வந்துட்டு என்னால் ஒழுங்காக அதை கம்யூனிகேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட், ஃபியர் ஆஃப் ரிஜெக்ஷன், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் வில் கோ இன்சைட். ஓகே, தட்ஸ் எ கிரேசி திங். பட் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கன்சிஸ்டன்ட்லி ஐ ஒர்க் ஆன் மை செல்ஃப். ஐ காட் எ மென்டர். ஐ worked on myself, consistently improved that. Okay, now I think it's turning on a switch. If I just switch on my laptop on the camera, I'll just talk. Okay, so it's a skill over a period of time you can develop. Okay, so now if you're an introvert, be proud of it. Okay, see, introvert kum extrovert kum periya difference kede. Introverts, they derive the energy from within. Extroverts, they extract the energy from people. They get the energy from people. அதனால் வந்துட்டு இன்ட்ரோவர்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா தெர் இஸ் அ ஃபண்டாஸ்டிக் ஸ்ட்ரென்த்ஸ் இருக்குது. இன்ட்ரோவர்ட்ஸ்க்கும் தெர் ஆர் பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரோவர்ட்ஸ்க்கும் தெர் ஆர் பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இட் டசன்ட் மேட்டர் வெதர் யூ ஆர் இன்ட்ரோவர்ட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரோவர்ட், யூ கேன் டூ எனிதிங். ஓகே, தட்ஸ் மை பாயிண்ட். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஏன் இன்ட்ரோவர்ட்காக கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, பேசிக்கலி ஐ ஆம் அன் இன்ட்ரோவர்ட். ஓகே, ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் பீப்புள் லைக் மீ. That's the intention for me creating this video. Okay, so in the video, as I said, I'm going to talk about the 9 best side hustles for introverts. Okay, so before in the video kulla poradhukku munadi, if you do not know me, hi, I'm Dr. Karuna. I'm a veterinarian turned salary growth expert and digital entrepreneur. Okay, I'm on a mission to help working professional like you to land your dream job and make more money. That's my mission. That's my mission. Okay, so வீடியோக்குள்ளே ஜம்ப் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி, இஃப் யூ நாட் எட் சப்ஸ்கிரைப் திஸ் சேனல், மேக் ஷூர் யூ ஹிட் தோஸ் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன். அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வரும் அண்ட் வி கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் த்ரூ வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கெட் இன் டு திஸ். ஃபஸ்ட் சைடு ஹஸ்ல் நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா, இட்ஸ் த ஸ்கில் ஆஃப் காப்பிரைட்டிங். ஓகே, வாட் இஸ் காப்பிரைட்டிங்? Copywriting is nothing but persuasion in words. I repeat, copywriting is nothing but persuasion in words. Okay, உங்களுடைய வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி மற்றவங்க பண்ணுறது ஆக்ஷனை எவோக் பண்ணுறது. ஓகே, யூஸிங் த பவர் ஆஃப் யுவர் வேர்ட்ஸ் டு ஒர்க் ஆன் ஆக்ஷன் ஃப்ரம் யுவர் ஆடியன்ஸ், தட் இஸ் கால்ட் காப்பிரைட்டிங். ஓகே, தட்ஸ் வை இட் இஸ் persuasion in words. ஓகே, இட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில். ஓகே, நீங்கள் ஜாப் சீக்கராக இருந்தாலும் சரி, ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி, திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்கில், காப்பிரைட்டிங். ஓகே, எஸ்பெஷலி டைரக்ட் ரெஸ்பான்ஸ் காப்பிரைட்டிங். ஓகே, ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, யூ ஆர் ஆல்வேஸ் யூஸிங் தி பவர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். You are writing your mail to your boss, customers, colleagues. Okay, whenever you are using the power of words, it is called copywriting. Okay, so it's the most essential skill. Okay, நான் இங்கே பேசுகிற கான்டெக்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் பிஸ்னஸ்க்கு காப்பிரைட்டிங் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, என்ன பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள்? there are multiple methods of copywriting. Okay, ads copywriting, okay, social media copywriting, social copy, email copywriting, okay, then website copywriting. Okay, there are multiple things. Okay, you choose any one area, the social, ads, email or website, choose any one and master that. This is a skill, by the way. Now first என்னுடைய business start பண்ணுறப்போ இந்த ஸ்கில் தான் வந்துட்டு I mastered this skill for at least 1 year. Okay, I write words with my hands. I have a separate notebook for that. Okay, so that's the first thing I would suggest. Okay, இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் காப்பிரைட் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 3 to 4 pages பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா, you can charge anywhere between 30,000 to 40,000 per project. Okay, per project. Okay, that is the potential the copywriting has. Now you have the power of artificial intelligence. Use the power of artificial intelligence and do the copywriting. நான் இதெல்லாம் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன். என்னுடைய கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ I used to get 30,000 40,000 per project. Okay, I specialized in website copywriting.
Okay, so now I'm not doing that, but I have a different focus now, but you can start doing that. Okay, copywriting is the number one idea I would suggest. Okay, then second idea what I would suggest is graphic designing. Graphic designing na enna, நீங்க யூடியூப்ல பார்க்குறீங்களா thumbnail or what are the posters other thing you create, right? Okay, graphic design is the domain by itself. I'm not an expert on that. Okay, but எனக்கு தேவையானது எனக்கு create பண்ணிக்க தெரியும். Okay, but still I'm not an expert. Okay, I would admit that because that's a domain by itself. Okay, you can use Canva or you can use Adobe Premiere, Photoshop or whatever it is. Okay, Canva is the good to start. Okay, so you can use that and develop this skill. Okay, இந்த 9 ஐடியா நான் ஷேர் பண்ணுறேன்ல, இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் நீட் டு டூ எவ்ரி திங். ஓகே, ஒரு ஐடியாவை சூஸ் பண்ணுங்கள், ஒரே ஒரு ஐடியாவை சூஸ் பண்ணி எப்படி அதை வந்துட்டு டீப்பாக அதுக்குள்ளே போய் மாஸ்டர் பண்ணுறது, அந்த ஸ்கில்லை மாஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ நீட் டு மார்க்கெட் அண்ட் செல் யுவர் சர்வீஸ். ஓகே, தட்ஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, தென் தேர்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வீடியோ எடிட்டிங். வீடியோ எடிட்டிங்னா என்ன? Video editing nothing but see, every business is now content business. If any business வந்து content produce பண்ணல அப்படின்னா வந்து the business is going to die very soon. Okay, so அதனால் வந்துட்டு there are so many content creators out there. ஒரு வீடியோக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2000, 20,000, 50,000, 1 lakh வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ண வீடியோ எடிட்டர்லாம் நான் வந்துட்டு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஓகே, ஸோ அதனால் வந்துட்டு யூ கேன் பி ஸ்டார்ட் அஸ் அ ஸ்டார்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். பட் ஆனால் வந்துட்டு டீப்பாக நீங்கள் டெவலப் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் பி அ ப்ரோ. ஓகே, ஸோ அதனால் வீடியோ எடிட்டிங் இஸ் த one of the fantastic side hustle if you wish to start. Okay, so master that skill, then there is a sky is the limit. Okay, so that's also another side hustle you can consider. Okay, if you are an introvert. Okay, fourth pathinga appadina website building. This is also one of the easiest skill to master. There are multiple plug and play tools are now available. Just get the requirement from the customer and start creating website for businesses. Okay, this is a fantastic business. Each website, right, you can charge anywhere between 30,000, 40,000, 50,000 depending upon the complexity, depending upon the customization required. Okay, I can 1 lakh charge பண்ற people in பார்த்திருக்கேன், 2 lakh charge பண்ற people in பார்த்திருக்கேன். Okay, but if you are just starting out, you can charge anywhere between 30,000 to 40,000 per website. Okay, that's the second thing. Okay, that's the fourth side hustle. Sorry. Okay, fifth side hustle what I'll recommend is blogging. Blogging na enna? Again, it's if you have the love for writing. Okay, copywriting is more of a marketing related. Okay, that's called direct response copywriting. Blogging is more of a if you have a ஒரு எதனாவது ஒரு டாபிக் மேலே எனக்கு பேஷன் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த டாப்பிக்கை எடுத்துட்டு you can start creating content around the topic. Okay, choose the problem you want to solve and the problem யார் target market, right, start creating content. For example, what I'm creating now, of course I'm not writing blogs. Okay, I'm just creating videos and creating posts in the social media. Okay, blogging is a different skill, by the way, you need to develop. Okay, I also need to develop, but what you need to do is you need to be very very good in storytelling. Okay, that's very very important skill when it comes to blogging. Okay, you can choose Medium as a platform. That's the fantastic platform. Okay, I'm just practicing right now. Okay, you can start these bloggers, they also make tons of money. Okay, if you know how to write, if you know how to structure, if you're distributing in the right way, that's also, if you have a passion to write, you can also consider this. Okay, blogging. Then this is my one of the favorite, okay, which is digital coaching. Okay, you have some knowledge or some skill, start teaching others. Okay, what I'm teaching how to grow in your career, how to improve your salary. Okay, how to start, whatever I'm learning, right, whatever I'm implementing, whatever I'm getting results, I'm teaching. Okay, so it's called digital edging. If you're an A student, you can start to B student. If you're a B student, you can teach to C student. If you're a C student, you can start to D students. Okay, so you don't have to be an expert. That's my point. Okay, and digital coaching is one of the most lucrative business to start. Okay, because you don't need anything, you just need a laptop, you just need an internet connection, you just need a $10,000 camera, you just need a $2,000 the microphone. That's it, your business is on. Okay, so digital coaching is one of the fantastic business to start with. Okay, then seventh, okay, content creation. What is content creation? Okay, see, digital coaching is very very different from content creation. Okay, I'm a digital coach myself, by the way, but I'm not a content creator.
Okay, I create content, but content creation is not my business. Please understand that. Okay, I have my own funnel. Okay, I have my silver membership, gold membership, diamond membership. But for content creators, right, it's a slightly different game. You're playing an influencer game, meaning you get tons and tons of followers. You are promoting other people product. Okay, you don't have any of the product to sell by yourself. Okay, you'll endorse other people brand. Okay, that's how you'll make money. That's the content. It's a very different from digital coaching. Okay, so your seventh skill is content creation. Okay, then eighth side hustle is e-commerce. Okay, if you have a skill of selling through online, okay, you can also consider this. There are multiple platforms to it, and Shopify, WooCommerce, there are multiple platforms to it. You can explore. That's a very, very menial cost. Okay, if you believe you have the skill in those areas, if you have an expertise, you can also start that. Okay, then last but not least is virtual assistants. Okay, see, many online business owners, many entrepreneurs, right, they need a virtual assistant, like managing their calendar. I'm talking about the Google Calendar or Apple Calendar, whatever it is. Okay, managing their priorities. Okay, then you can be as a social media அந்த சாட்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது அந்த மாதிரி வந்துட்டு you can assist them virtually for saving their time. Okay, if you save their time, they will give you money. Okay, virtual assistant is also one of the suitable side hustle for introverts. Okay, so இதில் key என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, you need to choose any one. Okay, go deep, and you need to then master the skill first, then you need to market and sell the services. Okay, this is critical. Okay, now I want you to ask this question. இந்த 9ல இருந்து if you are a working professional, ஏதாவது ஒரே ஒரு ஐடியாவை மட்டும் நீங்கள் பிக் பண்ணணும் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் 90 டேஸில் நான் இதை மாஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த ஸ்கில் யூ வாண்ட் டு மாஸ்டர் இன் த நெக்ஸ்ட் 90 டேஸ்? ஸ்கில்லை மாஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஆல் அபவுட் marketing and selling. Okay, that's a different game altogether. Okay, so what is the one skill you want to pick out of these 9 side hustles? Okay, type that in the chat box. Okay, மற்றவங்க மாதிரி வந்துட்டு just learn பண்ணிட்டு மட்டும் போயிடாதீங்க. Just type that in the chat box, because that is why you are making commitment. Okay, and once you have made that commitment, start learning. Okay, how to learn that, how to implement that. Okay, if you are interested in that, okay, I have an invitation for you. But before that invitation, okay, what I want you to do is, if you're not yet subscribed the channel, make sure you hit the subscribe button so that you'll get notified on my future videos. Okay, but if you would like to start your side hustle, okay, I welcome you to my diamond membership. Okay, fill the application form where I'll get connected with you on நீங்க select ஆனீங்க அப்படின்னா, my selection process is very, very strict. I'll select only 100 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு I will select only 5% of the people. Only 5 people I'll select. Okay, that's the acceptance ratio. Okay, if you have what it takes, if you are really right fit, we can work together. I'll help you to start and scale your side hustle. Okay, so that's the diamond membership. நீங்கள் லிங்க்ல டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லிங்க் இருக்கும். You can apply that. Okay, so with that being said, if you feel this video is useful for you, make sure you hit the like button and comment below on what is the one thing you need to do, and please share it with your friends or colleagues or whoever you feel it is better for them. Okay, with that being said, I'll see you in the next video. Bye bye.